ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి యెస్టర్‌డే సెషన్? హావ్ యూ ప్రాక్టీస్డ్? ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవా? ఎవ్రీబడీ ఈస్ క్లియర్ విత్ లూప్స్? Yes, sir. ఓకే. సో అప్ అంటిల్ యెస్టర్‌డే ఏం డిస్కస్ చేసాం? అరేస్ డిస్కస్ చేసాం కదా! అరేస్‌లో ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు, ఫెచింగ్ ఎలా, యూజింగ్ ఫర్ లూప్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ విల్ సీ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్. మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ కాకుండా మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే లైక్ 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. అది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారనేది లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. సో మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఏంటంటే మనం నార్మల్‌గా తీసుకునేది ఇంట్ రెక్టాంగులర్ బ్రేసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ తీసుకుంటే దాన్ని సింగిల్ ఇంటిజర్ అరే అంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ 2 తీసుకుంటే దాన్నేంటంటే మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ నార్మల్‌గా మీరు మ్యాథ్స్‌లో చూస్తే మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై అలా తీసుకుంటే ఎక్స్ వచ్చి హారిజాంటల్, వై వచ్చి వర్టికల్. అలా ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దీస్ ఇంటూ సచ్ ఆర్డర్ ఎలా వస్తదంటే Rows and ఇది జీరోస్. columns. యాహ్! రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇది 0, 0. 1 ఈస్ 0, 0. 2 ఈస్ 0, 1 అండ్ 3 ఈస్ 0, 2. 4 ఈస్ 0, 3 అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ 1, 0. 1, 0 తర్వాత 1, 1, 1 అండ్ 1, 2. సో అలా మల్టీ డైమెన్షనల్ వైస్‌గా వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు 1, 2 తీసుకుంటే 7 వచ్చింది. ఎందుకొచ్చింది? ఇది 0th పొజిషన్‌లో ఉన్న అరే. కానీ వి ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉన్నది కావాలి కాబట్టి ఇది హోల్ అరే వచ్చి ఈ హోల్ అరే 0th పొజిషన్. ఈ హోల్ అరే ఫస్ట్ పొజిషన్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ అరే, లెట్స్ సే నేను ఇంకోటి తీసుకుంటే 10, 20, 30, then this will be my second. So 2 of 1 and 2 of 0 ante 10, 2, 1 ante 20. Let's see 2, 1. So 2 ante second position index lo unna array lo which element, which index you want. First index means 0th index is 10, first index is 20. So if we print this, then we will get 20. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఈ హోల్ అరేని 0th ఇండెక్స్ అంటారు. సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇండెక్స్ లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ 0, 3 అని ఇస్తే మనకి ఇక్కడ 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది. సో 0th ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరేలో థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ. సో ఈ 0th ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరేలో థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఏముంది మళ్ళీ? ఇది 0. 1 ఈజ్ 0, 2 ఈజ్ 1, 3 ఈజ్ 2, 4 ఈజ్ 3. సో 4 అనేది అవుట్‌పుట్ రావాలి. లెట్స్ సీ. Sir, ఇక్కడ Yeah. number of elements Yeah. same ఉండాలి కదా సార్ బ్రేసెస్ లో డిఫరెంట్. అర్థం కాలేదు. సార్ అది 1, 2, 3, 4 అని ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో 5, 6, 7 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్. మనం నచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. లైక్ 4, 3 అలా ఇక్కడ 2 కూడా తీసుకుంటా నేను. విచ్ ఈస్ అలౌడ్ బేసికల్లీ. బికాజ్ మనం ఏం నెంబర్ తో ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కదా. లైక్ సర్టెన్ ఇండెక్స్ తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తే దెన్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. లెట్స్ సే ఇక్కడ 2 తోనే ఇనిషియలైజ్ చేశాను అనుకోండి, 2 కంటే ఎక్కువ తీసుకోలేను. బట్ ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేలో సైజ్ ఫిక్స్ చేయలేదు నేను. సో ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2 దట్ ఈస్ ఫైన్. అలా ఎన్నన్నా తీసుకోవచ్చు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈచ్ ఇండెక్స్ లో
సారీ, ఈచ్ అరేలో ఇండెక్స్ అనేది కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఎన్ని వాల్యూస్ అని తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇలా ఉంటే ఎప్పుడు ఇష్యూ వస్తుందంటే ఫెచింగ్ అప్పుడు ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడేమో 4 వాల్యూస్ వరకు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ వరకు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వరకు ఉన్నాయి. సో వీ సో కాంట్ సార్ డిటర్మైన్. బై డిఫాల్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అవి 0 0 అని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చా? ఎక్కడ 0 అండి? ఇక్కడ 5 6 7 అండ్ 0, Hmm. ఇక్కడ 10 20 0 0 అలా వస్తుందా, లేకపోతే అసలు ఏం ఉండనే ఉండదా అక్కడ? నో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఒక సింగిల్ అరేలో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ అరేస్ అనమాట. లెట్స్ సే ఇంతకు ముందు నిన్న మనం చూసింది ఏంటి, సింగిల్ అరే గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అరే ఆఫ్ అరేస్ అంటే ఒక అరేలో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అరేస్. ఇది 0th అరే, ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరే, ఇది సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరే. సో ఇప్పుడు నాకు 0,3 అంటే 0th ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరే ఎలిమెంట్ లో థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఓకే, అలాగే నాకు 1,2 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న అరేలో సెకండ్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్ 0 1 2, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది 7. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాల, కెన్ యూ రిపీట్ దట్? సార్ ఐ గాట్ ది ఆన్సర్ సార్, లైక్ అంటే అర్థమైంది. Hello sir. Yeah. Hello sir. Instead of 0 3, if you put to 1 and 3, what will be the answer? Please check it out sir. 1 and 3 ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 లేదు కదా. Or 0 1 0 2 వరకే వస్తుందా? ఉంది. 0 1 2 వరకే ఇండెక్స్ ఉంది, 3 లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్. ఆమె అదే అడిగింది సార్. ఆమె అదే అడిగింది సార్, ఆ ప్లేస్ లో 0 ఉంటుందా డిఫాల్ట్ గా అని అడిగింది ఆమె. ఓకే ఓకే ఓకే, నాకు అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్, అందుకే మళ్ళీ రిపీట్ చేయమన్నాను. బట్ షీ సెడ్ షీ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. yes sir, దట్స్ I ఫైన్. understood now. ఓకే, సార్ మనం సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చా సార్ అలా? అంటే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ యూజ్ ఇప్పుడు మీరు చేయొచ్చా? you need to initialize this with string array, then ఇక్కడ అన్ని మీకు స్ట్రింగ్స్ లోనే ఉంటుంది. లైక్ మీరు ఇచ్చేవన్నీ హెటరోజినియస్ స్ట్రింగ్స్. సార్ సారీ, into- సేమ్ టైప్ ఉండాలి. ఇక్కడ Okay, sir. ఫస్ట్ అరే ఇంటూ సెకండ్ అలా ఇవ్వలేరు, బికాస్ అరేస్ డజంట్ సపోర్ట్ హెటరోజినియస్, ఇట్స్ హోమోజినియస్ ఓన్లీ. సో సేమ్ డేటా టైప్ ఉన్న మాత్రమే అరేస్ లో స్టోర్ చేసుకోగలం. మనం ఒకవేళ స్ట్రింగ్ 2 డైమెన్షనల్ అరే డిక్లేర్ చేస్తే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే అరేస్ ఫామ్ లో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దెమ్. సార్ ఓకే సార్, అది ఫస్ట్ ఇంటూ ఓకే, దాని కింద ఇంకో స్ట్రింగ్ డాటా టైప్ రాయండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా, కింద ఒక నేమ్స్ ఇవ్వండి. సో మనం ఆ రెండింటిని డిస్ప్లే చేయొచ్చా? నేను ఇప్పుడు చేసేది అదే కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటీజర్ యాజ్ అన్ స్ట్రింగ్ బై యాడింగ్ డబుల్ కోట్స్. దట్ స్ట్రింగ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు ఏంటి డబుల్ కోట్స్ లో నేమ్ ఇస్తారా ఏమి ఇస్తారా అనేది మీ ఇష్టం. సి నౌ దిస్ ఇస్ మై స్ట్రింగ్ అరే. ఓకే, ఇఫ్ ఐ కాల్ 1,3 1,3 ఉండదు కాబట్టి 1,2 ప్రింట్ చేద్దాం. 1,2 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ లో సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ కావాలి. సో ఎలిమెంట్ కావాలి. ఎలిమెంట్ ఏంటి 6. ఆ 6 అలా ప్రింట్ అవుతుంది అంతే. బికాస్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. నెంబర్ అని వదిలేసేయండి, ఎందుకంటే డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చా కాబట్టి. జస్ట్ సెకండ్, something wrong, converted to int. Okay, this is string basically. So నేను string కిందే తీసుకోవాలి, then it should work. Yeah, clear. And also let's say ఇందాక నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఏంటి, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ వచ్చి స్ట్రింగ్, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్, ఈస్ దాట్ పాసిబుల్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఓన్లీ. టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేసి చేంజ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, ఈస్ దాట్ పాసిబుల్? సార్ పాసిబుల్. How? Sir, I didn't get sir. Once again, please repeat it sir. See, the values inside this my numbers are like my strings అనుకోండి. My numbers అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందంటే ఓకే, my strings.
సో దిస్ మై స్ట్రింగ్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని స్ట్రింగ్స్, రైట్? సో కెన్ వి సో వెన్ ఐమ్ రీడింగ్ నాకు వచ్చే ఎలిమెంట్ ఏ డేటా టైప్ వస్తుంది? మై స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ 1, 2 అంటే దాని డేటా టైప్ ఏంటి? అవి వచ్చే రిట్రీవ్ అయ్యే ఎలిమెంట్ డేటా టైప్ ఏంటి? లైక్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ది. సరే, స్ట్రింగే మై సార్, స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగే వస్తుంది కదా, ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్షన్ పాసిబుల్ అని అడుగుతున్నా. సార్ కాదు సార్, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా నాట్ పాసిబుల్. మీరు ఇందాక ఏదో అన్నారండి, అదే సార్ టైప్ కాస్టింగ్ అన్నారు. టైప్ అవును కాస్టింగ్ సార్. దేనికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్లోట్ డబుల్ కి, డబుల్ నుంచి ఫ్లోట్ కి అట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా? సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో నుంచి ఆర్డర్ మార్చడానికి వాటికే వర్కౌట్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ వర్క్ అవ్వదు. స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్ అనేది జావా డిఫైన్డ్ క్లాస్, ఇంట్ అనేది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. దానికి దీనికి యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్లీ డూ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టి టైప్ కాస్టింగ్ చేయలేరు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్. ఎలా అంటే జస్ట్ సెకండ్, ఇంటీజర్ అనే ఇప్పుడు ఇంటికి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కదా జావాలో. దీనికి ఏం చేస్తారంటే జావా పీపుల్, సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మీకు వచ్చినా సరే దాన్ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. అది మీరు డైరెక్ట్ గా చేయలేరు. సో దానికోసం ఇంటీజర్ అనే క్లాస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఇంటీజర్. సో ఈ ఇంటీజర్ అనే క్లాస్ లో జస్ట్ లైక్ ఎ స్ట్రింగ్, బట్ ఇదేంటంటే వ్రాపర్ క్లాస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటీజర్. అంటే ఇంట్ అనే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కి ఇంటీజర్ అనే జావా క్లాస్ అనేది ఉంది. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్. మీరు ఇంటీజర్ తీసుకున్నా, ఇంట్ తో ఇనిషియలైజ్ చేసినా ద వాల్యూ విల్ బి ఇంట్ ఓన్లీ. బట్ ద ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ఏముంటాయంటే ఇందులో జావా కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి, అంటే క్లాస్, మెథడ్స్, వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి దిస్ పర్టికులర్ ఇంటీజర్ క్లాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వేరిన్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ స్టాటిక్ మెథడ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఎనీ డేటా టైప్ ఇంటూ ఇంటీజర్. సో లెట్స్ సే ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింట్. ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఇన్సైడ్ ఇంటీజర్ క్లాస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పార్సింట్ తీసుకునే వాల్యూ వచ్చి స్ట్రింగ్, బట్ ఫైనల్లీ పార్సింట్ రిటర్న్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇంటీజర్. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ దట్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఈ ఇంటీజర్ ఏంటి, ఈ పార్సింట్ మెథడ్ ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బట్ మీరు ఇప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి కన్వర్షన్ ఎలా చేస్తామనేది, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే ఇది జావా ప్రొవైడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ క్లాస్ అండ్ ఇది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ బిట్వీన్ వన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ టు అనదర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, ఇట్స్ పాసిబుల్ యూజింగ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఈజ్ ఇట్ అంటే ఇంప్లిసిటా ఎక్స్ప్లిసిటా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్డర్, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్, దెన్ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు, సపోర్ట్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ జావా డిఫైన్డ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కి జావా డిఫైన్డ్ ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇంటికి ఇంటీజర్, లాంగ్ కి క్యాపిటల్ ఎల్ తో స్టార్ట్ అయ్యి లాంగ్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాసెస్ లో యూ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ యువర్ ఎనీ డేటా టైప్ టు ఇంటీజర్. అండ్ ఎనీ డేటా టైప్ అని చెప్పను, బేసిక్ గా వీ విల్ యూస్ ఫర్ స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేయడం, ఇలాంటివి ఇంటీజర్ క్లాస్ లో పార్సింట్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఓకే, basically this method takes input of string and that converts to an integer. సో ఇది జావా వాళ్ళే ఈ మెథడ్ రాసి వయా జేడికే లోనే మనకి ఈ క్లాసెస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ క్లాస్ తీసుకొని ఆ మెథడ్ యూస్ చేస్తే యువర్ స్ట్రింగ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఇంటీజర్. క్లియర్? క్లియర్. We'll discuss more about wrapper classes when the topic comes, but for now కన్వర్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ క్లియరా? సో ఫెచింగ్ చూద్దాం. ఫెచింగ్ కోసం సిమిలర్. ఫస్ట్ లెట్స్ సే మై నెంబర్స్ అనే ఇంటీజర్ ఉంది. ఇందులో 2 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి ఇట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ప్రతి ఒక్క ఇండెక్స్ లో మళ్ళీ ఇంకొక అరే ఉంటుంది. సో అరేకి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? యూ హ్యావ్ a length variable. It's not actually a method. String length find out చేయడానికి ఏంటి?
ఆబ్జెక్ట్ String- డాట్ లెంత్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ లెంత్. డాట్ లెంత్ డాట్ లెంత్ అనేది మెథడ్, లైక్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఉంటుంది లెంత్ మెథడ్, అది స్ట్రింగ్ లో ఉంటుంది. సో దట్ ఇఫ్ యు కాల్ ఎనీ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ డాట్ లెంత్, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ అరేస్ లో యూ హ్యావ్ ఎ లెంత్ యాజ్ అ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద అరేస్, అంటే ఒక పారామీటర్ లాగా. సో మీరు ఆ లెంత్ ఎలా తీసుకుంటారంటే ఆ పర్టికులర్ అరే డాట్ లెంత్. సో ఇప్పుడు ఈ అరే డాట్ లెంత్ నాకు రిటర్న్ ఎంత ఇస్తుందంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, 1 and 2. ఇక్కడ ఇండెక్స్ బేస్ మీద ఏమి ఉండదు. సో డైరెక్ట్ గా ఇది ఒక అరే ఉంది, ఇది ఒక ఇంకో అరే ఉంది, సో 2 అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. అంటే డైరెక్ట్ గా మై నెంబర్స్ మీద ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ కాబట్టి మై నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ అని అంటే 2 అని వస్తుంది. ఇంకొక అరే కూడా ఉంటే 3 అని వస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ మచ్ ఎన్ని అరేస్ ఇందులో ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి లెంత్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఎంతవరకు ప్రింట్ చేయాలి అంటే మీరు ఇటరేట్ చేసేటప్పుడు 0తో ఒకటి ఇటరేట్ చేయాలి, 1తో ఒకటి ఇటరేట్ చేయాలి. సో కాబట్టి i less than 2 వరకు మీరు కండిషన్ రాసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఫర్ 2, 2 సెకండ్ ఇండెక్స్ కి వెళ్ళదు, రైట్? సో మీ కండిషన్ కూడా అలానే రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మై నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ అనేది 2 వస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు, ఇక్కడ రాస్తాను పక్కన, i less than 2. ఓకే, లెట్స్ సే i ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది, ఫర్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళింది. లోపలికి వెళ్ళి ఈ 0th పొజిషన్ లో ఎంత వరకు నాకు ఇటరేట్ అవ్వాలి? మళ్ళీ ఇంకో ఫర్ లూప్. ఒక ఫర్ లూప్ తో అవ్వదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ లో మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఈస్ యూస్ టు ఇటరేట్ ద యాక్చువల్ అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ దేనికి వాడుతున్నాం అంటే ఆ ప్రతి ఒక్క అరేలో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ దట్ అరే. సో ఈ ఫస్ట్ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఇండివిజువల్ గా మీరు ప్రతి ఒక్క అరే, బికాస్ దిస్ ఇస్ అరే ఆఫ్ అరేస్ కాబట్టి అందులో ఉన్న ఒక్కొక్క అరే లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే మై నెంబర్ ఆఫ్ i అంటే మీకు ఇక్కడ 0th ఇండెక్స్ వచ్చినప్పుడు మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఈ పర్టికులర్ అరే, ఈ అరేని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఆ అరే డాట్ లెంత్ అంటే మీకు 1 2 3 4 వరకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ టైం i ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు మీకు j వాల్యూ j లెస్ దాన్ 4 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ j లెస్ దాన్ 4 అయ్యి కిందకి వెళ్ళి ఏమవుతుంది, మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 0,0 అంటే 0,0 అంటే 1 ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, ఈ కండిషన్ j++ అయింది కాబట్టి j వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అండ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, 1 less than 4 ఎస్ ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి i వాల్యూ 0 గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పై ఫర్ లూప్ దాపే అంటే అప్పర్ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే సెకండ్ ఫర్ లూప్ మొత్తం ఇటరేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్ళి i వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ప్రెసెంట్ అయితే i వాల్యూ 0లో ఉంది. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ లో i వాల్యూ 0 అండ్ j వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్. మనం రాసుకున్న కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఎంతవరకు లూప్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి j వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్క వాల్యూని ఎలా రిఫర్ చేస్తున్నాం, దిస్ ఈజ్ 0,0, దిస్ ఈజ్ 0,1, దిస్ ఈజ్ 0,2, దిస్ ఈజ్ 0,3. సో ఫస్ట్ 0th పొజిషన్ లో ఉన్న అరే ఒక లెంత్ బేస్ చేసుకొని అన్ని ఇటరేషన్స్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని మనం పుల్ అవుట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 0,0, 0,1, 0,2, 0,2 అంటే 3 అండ్ 0,3 అంటే ఫైనల్ గా 4. ఎప్పుడైతే j వాల్యూ 4 అయిందో 4 less than 4 నో, ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. సో ఈ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోయి దీని తర్వాత నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, బికాస్ దిస్ ఫర్ లూప్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫర్ లూప్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం వాల్యూ, i వాల్యూ ఏమైంది, ప్లస్ అయ్యింది కాబట్టి i వాల్యూ 1 అవుతుంది 0 తర్వాత, రైట్? సో 1 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఈజ్ 1 less than 2, ఎస్ 1 ఈజ్ less than 2 కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ వెళ్ళి i వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. సో మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 1 డాట్ లెంత్ అంటే మై నెంబర్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ అరే యొక్క లెంత్ ఎంత. ఇప్పుడు ఎంత అయింది j వాల్యూ, అంటే లైక్ ఈ కండిషన్ ఎలా అవుతుంది చెప్పండి.
కండిషన్ ఎలా మారుతుంది? సెకండ్ ఇండెక్స్ లైక్ I వాల్యూ 1 అయినప్పుడు J వాల్యూ కండిషన్ ఏమవుతుంది? ఎనీబడి? J వాల్యూ 1 అవుతుంది సార్. J లెస్ దెన్ 3 2 సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను I వాల్యూ 1 గురించి మాట్లాడుతున్నా. I వాల్యూ కనుక 1 అయినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత J వాల్యూ 0నే ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ J వాల్యూ ఫస్ట్ నుంచి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ కండిషన్ నాకు రైట్ సైడ్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది అని I ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు. 3 సార్. ఎస్. సో J లెస్ దాన్ 3. ఎందుకు 3 వచ్చిందంటే మై నెంబర్స్ ఆఫ్ I అని ఉంది. I అంటే I వాల్యూ సెకండ్ ఇటరేషన్ అప్పుడు I వాల్యూ ఏమైంది? 1 అయింది కదా. సో నౌ మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 1 కామా లెంత్ అని చూస్తుంది. మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 1 డాట్ లెంత్. మై నెంబర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ? సో ఈ అరే ఆఫ్ అరేస్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లైక్ I పొజిషన్ 1 లో ఉన్న ఇది తీసుకుంటుంది. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత దాని లెంత్. సో బేసిక్ గా ఈ అరే యొక్క లెంత్ ఎంత? 3. కాబట్టి అది 3 కి ఇనిషియలైజ్ అయ్యి టోటల్ గా ఈ కండిషన్ అనేది J లెస్ దాన్ 3 కి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. అండ్ సేమ్ మళ్ళీ అదే టాపిక్ లైక్ అదే రిపీట్ అవుతుంది. ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 కామా 10 కి ప్రింట్ చేస్తుంది. 10 ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 వాల్యూ. తర్వాత మళ్ళీ లూప్ J వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి తర్వాత 10 తర్వాత 11 కి ప్రింట్ అవుతుంది. 11 కి 6 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత J వాల్యూ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 2 వస్తుంది. అప్పుడు 1 2 కి ప్రింట్ అవుతుంది. 1 2 కి ప్రింట్ అయినప్పుడు 1 2 ఉందా? ఎస్. 1,0 ఉంది, 1,1 ఉంది, 1,2 కూడా ఉంది. 1,2 ప్రింట్ అయిపోయింది. 7 ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళినప్పుడు J వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో 3 లెస్ దాన్ 3 సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవ్వదు. కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది. అంటే ఈ లూప్ లోంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ అప్పర్ ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. అప్పర్ ఫర్ లూప్ లో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు I0 కి ఇటరేట్ అయిపోయింది, I1 కి కూడా ఇటరేట్ అయిపోయింది. నౌ ద I వాల్యూ విల్ బికమ్ 2. సో I వాల్యూ 2 అయినప్పుడు మనకి ఏదైతే యాక్చువల్ లెంత్ ఉందో అది అసలు యాక్చువల్లీ మన అరేలో ఎన్ని లెంత్ ఉంది? 2 కదా ఉంది మై నెంబర్ చార్ట్ లెంత్. సో 2 లెస్ దాన్ 2 సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవ్వదు. కాబట్టి లూప్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మీరు ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్న అరేని ఇటరేట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఇటరేట్ చేయాలంటే ఈ లాజిక్ మొత్తం మీకు ఎందుకు రాశారు, ఇలానే ఎందుకు రాశారు అనేది అర్థమైతే దెన్ ప్రాబబ్లీ మీకు మాక్సిమం జావా లాజిక్స్ థింకింగ్ అనేది, లాజికల్ థింకింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇలాంటి లాజిక్స్ మీ ఓన్ గా బిల్డప్ చేయాలి. అంటే లైక్ చెప్తారు కదా, ఫస్ట్ లోనే ఎవరో అడిగారు క్వశ్చన్, సార్ మాకు లాజికల్ థింకింగ్ ఎలా పెరుగుతుందని. ఇలాంటి ఒక సర్టెన్ ర్యాండమ్ ఒక అరేని తీసుకొని లైక్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే తీసుకొని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా పుల్ అవుట్ చేయాలి, ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, లేదా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్స్ కి సమ్ వాల్యూ ఒక 10 యాడ్ చేయండి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు, లాజిక్ ఎలా రాస్తారు, అది మీ ఓన్ గా లైక్ ప్రతి ఒక్క నెంబర్ కి 10 యాడ్ చేయాలి, లేదా ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కి మాత్రమే 10 యాడ్ చేయాలి, ఆడ్ నెంబర్స్ కి 20 యాడ్ చేయాలి. ఇలాంటి లాజిక్ ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ రాయండి. ఇఫ్ ఎల్స్ చెక్ చేయండి. ఇఫ్ మై నెంబర్ ఆఫ్ I, J ఈజ్ అండ్ ఈవెన్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఈవెన్ ఆడ్ అనేది. డూ యు నో ద లాజిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ బాగా రావాలి, అందుకనే ప్రోగ్రామింగ్ కి మ్యాథ్స్ కి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇంటర్లింక్ 2 ఉంటుంది. ఈక్వల్స్ టు Yes. 0 రావాలి. ఎస్. సో ఈ నెంబర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 చేస్తే ఇఫ్ యూ గెట్ జీరో ఈక్వల్స్ టు 0 అని కండిషన్ చెక్ పెడతారు. లైక్ లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఇఫ్ మై నెంబర్ ఆఫ్ I and J మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ అయితేనే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఆడ్ అయితే 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా రాసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా ఆ నెంబర్ కి +10 యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయండి.
ఓకే, అంటే నేను మీకోసం చెప్తున్నా. మీ ఓన్ గా మీరు రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ, ఇక్కడే చేద్దాం. లెట్స్ సీ. 12 I am increasing this value with plus 10. Fine. Now if it is not not an integer, then else రాసేస్తాను, because I don't have to write equals to not equals to 0 అనే కండిషన్ రాయొచ్చు యాక్చువల్లీ. కానీ వై, బికాస్ నాకు ఈవెన్ ఆడ్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ ది సింపుల్ అయిపోయింది. ఫర్ టైం బీయింగ్ దీన్ని కమెంట్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఈ లూప్ రన్ చేస్తే సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఫ్లోనే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అన్ ఇఫ్ ఎల్స్. బేసికలీ ఈవెన్ నెంబర్ అయితే 10 యాడ్ చేస్తున్నాం, ఆడ్ నెంబర్ అయితే 20 యాడ్ చేస్తున్నాం. మై నంబర్స్, ఓకే. అదే ఐడియా అయితే ముందే చెప్పేసేది అక్కడ రెడ్ లైన్ లో రాసేటంటే టైప్ చేసేటప్పుడే. దట్స్ ఫైన్. ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ఆన్లైన్ కంపల్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక ప్రోగ్రామ్ కి మాత్రమే ఇస్తారు, కానీ మనకి నచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేము. దట్స్ ఫైన్. ఏం చేద్దామంటే, లేదా ఇఫ్ నేను ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను ఒకటి, స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఓకే ఇంకోటి కూర్చోసారు. కరెక్ట్ గానే ఉంది. లేదు కరెక్ట్ గానే ఉంది, బట్ లెట్స్ సీ. ఇదే నేను సార్ మాది 2209 అని చూపిస్తుంది సార్. ఏంటండి? ఎక్లిప్స్ ఐడి 202209 అని చూపిస్తుంది సార్. ఎవరిది? మీదా? దట్స్ ఫైన్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ మా అప్డేట్స్ మారుతుంటాయి. నేను ఎప్పుడో ఇది ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఇది ఓల్డ్ వర్షన్. ఓపెన్ అవ్వడానికి టైం పట్టేస్తుంది సార్. ఎక్లిప్స్ అంతే, కాబట్టి ఇంటెలిజెంట్ యూస్ చేయండి, కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. సి ఇక్కడ చూసారా, ప్రతి ఒక్క వాల్యూ లైక్ ఐ థింక్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. లెట్స్ సి, 1 2 3 4 5 6 7 2 కి 10 యాడ్ అయింది. యా, ఆడ్ నెంబర్ అయితే 20 యాడ్ అయింది, ఈవెన్ నెంబర్ కి 10 యాడ్ అయింది. ఓకే, క్లియర్? ఇలా మీ ఓన్ లాజిక్స్ ని మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు, బట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ తెలియాలి, లైక్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, ఏ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఇందులోనే లైక్ ఇంకా లాజిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయండి. దేర్ ఆర్ సమ్ జావా ప్రోగ్రామ్ క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్నిప్పెట్ కోడ్స్ అడుగుతారు. ఈవెన్ మన సిఎస్సి చేసే వాళ్ళైతే జావా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా బీటెక్ లో. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఫైన్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అర్థమైందా లేదా? I need answers. అర్థమైంది. Yes, sir. Okay, so no doubts. No, sir. Fine. Hello, Yeah, sir. Just small doubt. Yeah. We are taking some my number dot length. It is inbuiltly taking that length. The digit has an integer. Actually, my numbers is referred to as
2-dimensional array యొక్క వేరియబుల్, రైట్? అంటే Yes, yes. ఈ వేరియబుల్ నేమ్. సో Yes. దీని లెంత్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే మల్టీ డైమెన్షనల్ బైడైమెన్షనల్ ఇనిషియలైజ్ చేసామో దాని యొక్క లెంత్. సో ఇందులో ఎన్ని అరేస్ ఉన్నాయి బేసిక్ గా? ఇది ఒక అరే ఆఫ్ అరేస్, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కదా. సో మై నంబర్స్ డాట్ లెంత్ విల్ బి ఆఫ్ 2. ఒకవేళ ఇందులో ఇంకొకటి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దాని వాల్యూ 3 అవుతుంది. సో అలా. అండ్ ఇందులో That's not my question, sir. What's your If question? if I wanted to print that number with some variable, I mean, I don't want to take my number dot length as an directly. I wanted to take it as some x value. In that case, whether we should print it as an int of x equals to my numbers dot length, or it directly will take x equals to some my number dot length equals to, it will take integer. సారీ, ఐ డిడ్ంట్ గెట్ యువర్ క్వశ్చన్. మీరు అడుగుతుంది ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ Yeah. దీంతో ఇనిషియలైజ్ చేసి ఎక్స్ ని ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తారా, అంతేనా? Yes. లూప్ కి వాల్యూ మారిపోతుంది కదా సార్, చేంజ్ చేయడానికి కుదరదు కదా. నో. ఇక్కడ ఈ లూప్ కి మారదు. అంటే లైక్ మై నెంబర్స్ వోంట్ చేంజ్ కదా. మనం ఇక్కడ డైనమిక్ తీసుకోలేదు కదా, స్టాటికే కదా. సో హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ కాబట్టి దిస్ విల్ వర్క్. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వదు, ఇక్కడ అది మీరు చెప్పింది వర్కౌట్ అవ్వదు. బికాస్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైనమిక్ ఐ వాల్యూ. ఐ ఫస్ట్ లూప్ లో 0 ఉంటుంది, సెకండ్ ఐటరేషన్ లో 1 ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కాంట్ మేక్ దిస్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ అనేది స్టాటిక్ కాబట్టి లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ మీకు లెంత్ అనేది కామన్ కాబట్టి యూ కెన్ డిక్లేర్ ఎ ఫైనల్ వేరియబుల్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. నో ఇష్యూస్. క్లియర్? Sir, can I ask something? Yeah, no issues. Sir, అది ఇక్కడ ఇది వాల్యూస్ ఫిక్స్ అయిపోయాయి 1 2 3 4 5 6 7 అని. ఒకవేళ నేను ఒకవేళ యూజర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఐ మీన్ లైక్ రియల్ టైమ్ లో అంటే చేంజ్ అవుతుంది. రియల్ టైమ్ లో మీరు చూసినా సరే అదేంటంటే ఆ వేరియబుల్ లో ఎప్పుడైతే మీరు స్టోర్ చేస్తారో దాని లెంత్ తీస్తే అది డైనమిక్ గా యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ ఇచ్చిన లెంత్ వస్తుంది. ఇక్కడైతే 2, బట్ మీరు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ డాట్ లెంత్ అని చూస్తే ఆ వేరియబుల్ డాట్ లెంత్ విల్ గివ్ యూ దట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎంత లెంత్ ఇచ్చారనేది. ఓకే ఓకే సార్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో సార్. సార్ మనం అది అంటే ఇప్పుడు చూడొచ్చా, లైక్ అంటే వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసేసాం సార్. అంటే ఇది అన్నట్టు రాసేసాం. ఒకవేళ నేను చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే అండ్ అకార్డింగ్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్, ఒకసారి చూపిస్తారా సార్ అలా? అంటే ఇలానా? అంటే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అంటున్నారా లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి తీసుకునే అంటున్నారా? ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి తీసుకొని. అది ఎలా అవుతుందండి? యు ఆర్ యాక్చువల్లీ లెర్నింగ్ ABCDs నౌ. హౌ కెన్ ఐ షో యూ ద పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ఎ స్టోరీ? ఓకే. ఒక కథ చెప్పమంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ టీచింగ్ యూ ABCDs. సో కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో ఇదే బెటర్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఎప్పుడైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫంక్షన్ HTML CSS అవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మీ చేతే చేయిస్తాను. నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ విల్ డూ ఇట్. ఓకే సార్. అంటే ఆ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. యా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే ఉండదు, బట్ సిమిలర్ అసైన్మెంట్స్ మీకు ఉంటాయి. లైక్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి వేరియబుల్ తీసుకోవడం, దాన్ని వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలా, రిట్రీవ్ చేయాలా, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే ఓకే సార్, అదే డౌట్ ఉంది. యా. ఓకే, లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. జావా మెథడ్స్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది వేరియబుల్స్ చూసాము. జావా వేరియబుల్స్ కి డేటా టైప్స్ ఏమి ఇవ్వచ్చు, జావా వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అండ్ బ్రేక్స్ అండ్ సమ్ అరేస్ గురించి చూసాం. నౌ జావా మెథడ్స్కి వచ్చేసరికి ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ బేసికలీ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ మధ్యలో ఉండి
మెథడ్ నేమ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు మెథడ్ నేమ్ అనేది మీకు నచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇష్టం వచ్చింది. సో జావా మెథడ్ అనేది బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్. రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చూసుకుంటే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటారు, బట్ జావాలో మాత్రం మెథడ్ అంటారు. మెథడ్ ఈస్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఓన్లీ రన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. ఎప్పుడైతే దాన్ని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దానిలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ గా స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, వాయిడ్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ గురించి ఐ థింక్ స్టాటిక్ ఇంకెక్కడైనా ఉందా? ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో బేసికల్ గా ఒక క్లాస్ డిక్లేర్ చేయడానికి నేను ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ మీకు యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఈస్ దేర్. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ యా. సో జావాలో మాడిఫైయర్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, మేబీ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్పడం బెటరా? ఓకే, లెట్స్ గెట్ బ్యాక్. మెథడ్స్ గురించే మాట్లాడదాం. ఓకే, మెథడ్స్ అనేవి సింపుల్ గా మీకు నచ్చిన మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చుకొని ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ విత్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే గనక నో ఆర్గ్యుమెంట్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇచ్చి లోపల మీరు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ కోడ్ బ్లాక్ మధ్యలో మీరు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్నా ఇస్తే అవన్నీ ఎప్పుడైతే మీరు మెథడ్ కాల్ చేస్తారో అప్పుడు అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్ పారామీటర్స్ దెన్ ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల ఈ మెథడ్ లోపల యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇన్పుట్ సమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మీరు దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మై మెథడ్ ఉంది. మై మెథడ్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ప్రింటింగ్. కానీ ఇక్కడ మై మెథడ్ లో నేను ఒక ఇంట్ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, ఏ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ ఇన్పుట్. సో బేసిక్ గా ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ కాల్ చేసే ప్లేస్ లో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం. అయితే దాన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే కంకాటినేట్ చేసి ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ మాడిఫైయింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ మోర్ పారామీటర్ టు ఎ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు మనకి జావా ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో ఇందులో కాల్ చేస్తేనే మన మై మెథడ్ ని కాల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ కాల్ లైక్ దిస్ దెన్ దిస్ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ వోంట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటిల్ యూ కాల్ ఇట్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేసాం కాబట్టి ఆ మెథడ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఐ జస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని రాదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ కాలింగ్ ద అవర్ ఓన్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయట్లేదు. ఎందుకని? దిస్ మెథడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది ఇస్తేనే, పారామీటర్ ఇస్తేనే ఇది కాల్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే నాకు ఇంకొకటి ఉంది, దీనిలో ఏం చేస్తున్నానంటే ఏమి ఇవ్వలేదు. ఐ కెన్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ బట్ సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నాయి. దీన్ని తర్వాత మనం కొంచెం ఫర్దర్ గా వెళ్ళిన తర్వాత క్లాసెస్ లో ఐ విల్ నేమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాము. దాని గురించి ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా మాట్లాడతాను. బట్ ఫర్ నౌ రిమెంబర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ మెథడ్. మై మెథడ్ విత్ పారామీటర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మై మెథడ్ అని కాల్ చేస్తే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మై మెథడ్ విత్ సమ్ వాల్యూ 10 అని ప్రింట్ చేస్తే ఐ జస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 10 అని వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఇలా కాల్ చేస్తాను. డిఫరెన్స్ చూడాలి అంటే యూ కెన్ కాల్ బోత్, one with parameter and one without parameter. Both will get executed because we are calling both methods from main method. Clear? So method declaration వచ్చి some access modifier మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. వాటి గురించి యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. పబ్లిక్ ఏంటి, ప్రైవేట్ ఏంటి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ డిఫాల్ట్, ఈ 4 యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్. స్టాటిక్ అనేది ఎందుకు వాడతాం అనేది స్టాటిక్ గురించి నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. అండ్ వాయిడ్ అనేది నో రిటర్న్, అంటే ఇక్కడ మనం మెథడ్ రన్ అయిన తర్వాత వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్.
అదే ఇక్కడ ఇంట్ అని ఇస్తే మీరు డేటా టైప్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఇంట్ ఇవ్వచ్చు, లాంగ్ ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ ఇవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు, క్యారెక్టర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ అట్ దట్ టైం ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని మీ మెథడ్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఇంట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఫైన్, బట్ ఫైనల్లీ మై మెథడ్ షుడ్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ, రిటర్న్ ఏ. ఓకే, నేను సింపుల్ గా ఆ ఇచ్చిన వాల్యూనే మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే అంటే ఇంతకు ముందు వాయిడ్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. వాయిడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ రిటర్న్స్ నథింగ్ అని. వాయిడ్ అంటే వాయిడ్ ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ, యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాయిడ్ ఈజ్ నథింగ్ అని. సో ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఏదైనా మెథడ్ ఎప్పుడు ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అంటే, రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ కనిపించట్లేదు అంటే, you can name that like you can mark that method as a void method. But if it has some return data type, let's say int, float or whatever, like string gani లేదా custom defined classes like employee, student, ఫర్దర్ గా నేను ఇంకా నెక్స్ట్ కోర్స్ చెప్పేటప్పుడు కలెక్షన్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అవి చెప్తాను. స్ట్రింగ్ కలెక్షన్స్ ఇలా ఓన్ గా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడం, వాటిని కూడా మనం ఒక రిటర్న్ టైప్ కింద రిటర్న్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దాన్ని ఇప్పుడు ఇంట్ కాబట్టి ఇంటిజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం, అదే స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. సో అలానే ఏ డేటా టైప్ తో మనం రిటర్న్ ఇస్తున్నామో ఇక్కడ బేసికల్లీ ఈ దానికి ఫస్ట్ వచ్చేది యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ తర్వాత ఇచ్చేది కీవర్డ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద స్టేట్, స్టాటికా నాన్ స్టాటికా అనేది కీవర్డ్ ఇస్తాము. దాని తర్వాత వచ్చి డేటా టైప్ ఇస్తాం, అంటే రిటర్న్ డేటా టైప్, రిటర్న్ టైప్ అనొచ్చు, రిటర్న్ డేటా టైప్ అంటే రిటర్న్ టైప్ అంట. తర్వాత మెథడ్ నేమ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. అండ్ తర్వాత ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్, అండ్ దెన్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్. సో ఇది మెథడ్ సిగ్నేచర్. బేసికల్ గా ఏ మెథడ్ కైనా సరే ఇది కామన్ అనమాట. ఇందులో ఒకవేళ ఇవ్వాలంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్, హౌ మెనీ యూ వాంట్, 1 ఆర్గ్యుమెంటా, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ నో ఆర్గ్యుమెంట్. నో ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఆర్గ్యుమెంట్ అరే పారామీటర్ అంటారు, లోపల మనం ఇచ్చే పాస్ చేసే, ఇక్కడ మెథడ్ కి పాస్ చేసే వాల్యూస్ ని ఇక్కడ వచ్చి పారామీటర్స్ అంటారు లేదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. ఏ నేమ్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ విల్ రిఫర్ ద సేమ్. సో బేసిక్ గా మెథడ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అర్థమైందా, తెలిసిందా? సిగ్నేచర్ అనేది అర్థమైందా? మెథడ్ సిగ్నేచర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ కీవర్డ్ లైక్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. యా సార్, ఇక్కడ అర్థం అవ్వాలి అంటే వాయిడ్ ఆర్ రిటర్న్ ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వచ్చు. ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వాలి, ఎనీథింగ్. వాయిడ్ అంటే రిటర్న్ నథింగ్ అని, ఆర్ రిటర్న్ టైప్ మీకు ఇంటీజర్ రిటర్న్, ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిటర్న్ టైప్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ మెథడ్ టు రిటర్న్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. సార్ రిటర్న్ చేయడం అంటే, రిటర్న్ చేయడం అంటే లెట్స్ సే చెప్తాను, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అని అర్థం కాదు. సో లెట్స్ సే మీకు అర్థమయ్యే వేలో చెప్పాలి అంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే స్టాటిక్ ఇంటీజర్ యాడ్ మెథడ్ which will have integer a comma integer b. So basically this method is to add 2 numbers, so I need to return a plus b. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I will call that add method with 2 values 10 comma 20 కాల్ చేసి, సో now ఈ మెథడ్ కాల్ అయిన తర్వాత ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? రిటర్న్. ఈ రిటర్న్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమందంటే, ఇది రిటర్న్ చేస్తున్నాం కానీ ఏం ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా. లైక్ వీఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, రైట్? సో ఈ రిటర్న్ వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూని మనం హోల్డ్ చేయాలి. వెన్ ఎవర్ యువర్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్, దెన్ యూ నీడ్ టు హోల్డ్ దట్ ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ వేరియబుల్. మనం ఇక్కడ యాడ్ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? int వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. కాబట్టి లెట్స్ డిక్లేర్ an int వాల్యూ, int result ఈక్వల్స్ టు యాడ్ ఆఫ్ 1,20. ఇప్పుడు రిజల్ట్ లో నాకు ఏమొస్తుందంటే, మీ మెథడ్ కాల్ అయిన తర్వాత అది రిటర్న్ చేసే ఇంటీజర్ టైప్ రిటర్న్ వేరియబుల్
a+b అయ్యి అది ఈ రిజల్ట్ కి హోల్డ్ చేస్తుంది. ఈ రిజల్ట్ ఈ మెథడ్ యొక్క రిటర్న్ ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ so now it will print 30. Okay, let's look at that. And ఇదంతా కరెక్ట్ గా ఓకే ఫైన్. Excuse me. Okay, clear? ఓకే సార్. సార్ అంటే ఒకవేళ ఇలా కాకపోయినా మనం ఆ Mhm. మెథడ్ లోపల కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. ఐ మీన్ లైక్ ఏ అండ్ బి ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని అండ్ ప్లస్ system.out.println లో మళ్ళీ అక్కడ a+b అలా ఇవ్వచ్చు. చేసి కానీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దాన్ని Mhm. రీయూజ్ చేసుకోలేరు. అంటే ఇక్కడ మీరు ఓ ఇనిషియలైజ్ ఓకే చేస్తే ఓకే. a = 10 and ఆహా! 20ని ఓకే. మీరు ఎన్ని సార్లు కావాలంటే అన్ని సార్లు కాల్ చేయలేరు. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో కాల్ చేయొచ్చు, లేదా మై మెథడ్ లో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. నేను ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు కాల్ యాడ్ విత్ సమ్ 50, 100. సో రీయూజబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే యూ షుడ్ నాట్ హార్డ్ కోడ్ వాల్యూస్ ఇన్ సచ్ మెథడ్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ ని హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా పారామీటర్స్ ఫామ్ లో ఇస్తే దాని యొక్క యూసేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇక్కడ మై మెథడ్ లో ఇంకొకలాగా కాల్ చేయొచ్చు, యాడ్ ఆఫ్ 100, 200. సో నాకు ఎలా కావాలంటే అలా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ పర్పస్ కోసమే వీ వోంట్ యాక్చువల్లీ హార్డ్ కోడ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ మెథడ్. క్లియరా? ఓకే. ఒకవేళ వాయిడ్ యూజ్ చేస్తే అలా యాడ్ 100, 200 ఆర్ 1, 2 అలా రాస్తే రాదా అసలు వాయిడ్‌కి? వాయిడ్ అంటే రిటర్న్ ఏం చేయదు కాబట్టి ఏం అవ్వదు. బట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే వాయిడ్ చేయొచ్చు. వాయిడ్ చేసి సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ విల్ డూ దిస్ ఆపరేషన్స్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యాడ్ అయింది ఇదంతా బదులు a+b. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ తో కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఇంక ఇది అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇంకా ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరింగ్ కూడా అవసరం లేదు, బికాస్ యువర్ మెథడ్ ఇస్ నౌ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, వాయిడ్ కాబట్టి. సో whenever you pass some variables, it is simply combining those two and printing it. ప్రింట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్లీ మనం ఏం రిటర్న్ ఇవ్వట్లా, కానీ అది యాడ్ జరిగిందో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకని నేను ఇక్కడ లోపలే ఒక ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చా. సో దట్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్నిసార్లు ప్రింట్అవుట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ ఏది? మెయిన్ మెథడ్ లో ఇది ఒక్కటే కాల్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది ఒక్కటే కాల్ అవుతుంది. బట్ if you call my method of my method అని కాల్ చేస్తే 100, 200 వస్తుంది. my method of just 10 ఏదో ఒకటి కాల్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఆ మెథడ్ కాల్ అయ్యి అందులో 50 + 100 ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇది 30 అయింది. తర్వాత ఈ మెథడ్ కాల్ చేసాం కాబట్టి ఈ మెథడ్ లో ఫస్ట్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ అయితే ఎప్పుడైతే కాల్ అయిందో ఈ కోడ్ బ్లాక్ లో ఉన్న ఈచ్ స్టేట్మెంట్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాడ్ మెథడ్ ఆఫ్ 100, 200 అంటే అది 100 + 200 చేసి రిజల్ట్ ప్రింట్ అయిపోయింది. బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ సిస్అవుట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి యాడ్ మెథడ్ లో 300 ప్రింట్ చేసి అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రింటెడ్ దిస్ లైన్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిటర్న్ ఏం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ జావాలో ఈ మెథడ్ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా కాల్ చేసామని చూస్తుంది. ఎస్, ఇంకొక మెథడ్ కాల్ చేసి ఈ పై మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. బికాస్ ఇంట్ తో మ్యాచ్ అయిన మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం అనుకో, ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, మై మెథడ్ విత్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎస్ అని. అప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది మీరు పాస్ చేయాలి. సో అలా మీరు పాస్ చేసే వాల్యూని బేస్ చేసుకొని జావా విల్ డిసైడ్ విచ్ మెథడ్ టు కాల్, a method with no argument or a method which you called with an integer value. అది ఉండాలి అంటే ఆ మెథడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. అండ్ పాస్ చేసేటప్పుడు కూడా కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యి మీరు ఈ మెథడ్ ని ఇప్పుడు 3 సార్లు రీయూజ్ చేసుకున్నారు.
ఒకటి మెయిన్ మెథడ్ లో డైరెక్ట్ గా, ఇంకోటి ఈ 2 మెథడ్స్ లో ఇంటర్నల్ గా రీయూజ్ చేసుకొని విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో ప్రింట్ సార్ చేశారు. అదే నేను అడిగేది, లైక్ రీయూజబిలిటీ అయితే ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, సో వాయిడ్ యూజ్ చేసినా వస్తుంది, లైక్ రిటర్న్ Yeah, చేసినా but వస్తుంది. అదే ఇది అంటే సింపుల్ different. ఇది సింపుల్ యాడ్ కాబట్టి వీ కెన్ సి ఒక ప్రాబ్లం కి ఆర్ ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉండదు, మల్టిపుల్ ఉంటాయి. సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రం అచీవ్ అవ్వడానికి రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, వాయిడ్ కూడా ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకని మనం జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ప్రింట్ కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే ఆ మెథడ్ ఖచ్చితంగా నాకు ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ కదా. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటే చూడకండి. హలో సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కింద మెయిన్ ఫంక్షన్ లోనే ఏం చేస్తారంటే ఇంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మెయిన్ మెథడ్ అని పెట్టి ఎక్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్, అక్కడ రిటర్న్ వస్తుంది కదా. అప్పుడు దిల్ హ్యావ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇంట్ ఫంక్షన్. అది డిఫరెన్స్ వాళ్ళకి అర్థమైంది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఎప్పుడు ఇంట్ వాడాలి, ఎప్పుడు వాయిడ్ వాడాలి అని అంటే, ఎప్పుడైతే మీకు రిటర్న్ కావాలి ఆ మెథడ్ నుంచి అంటే అప్పుడు ఇంటీజర్ అంటే ఇంటనే కాదు, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ డేటా టైప్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ అండి, అంతే. అంటే మీకు యూసేజ్ ని బట్టి వాడతారు. అది ఎప్పుడు వాడాలి, ఏది వాడాలి అనేది మేబీ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఏమన్నా ఇంకా ఎక్కువ విత్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్స్, ఓవర్లోడింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేసరికి మీకు క్లియర్ అయింది. ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ కవర్ అయిపోయినాయి. సో ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. డన్. నెక్స్ట్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో చెప్పాను. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ కానీ లేదా చూస్తే స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ విచ్ యాక్చువల్లీ ప్రింటింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. Why this is not okay, just a second. ఓకే సో ఈ వాయిడ్ మెథడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అనే స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నారు, ఇంటీజర్ అనే ఏజ్ పాస్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. మన ఆ మెథడ్ ని ఎన్నిసార్లు అయితే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో కాల్ చేస్తున్నారో అన్నిసార్లు లోపలికి వెళ్ళి వాయిడ్ కాబట్టి నార్మల్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే సార్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, ఐ మీన్ లైక్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటిజర్ యూజ్ చేసాం, అంటే పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చా? డిఫరెంట్ అంటే అదే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటిజర్ అంటే allowed you can have any different combination of data types. String comma int comma string ఉండొచ్చు. Okay. Int comma string is a different method, and also string comma string ఉండొచ్చు, int comma int ఉండొచ్చు. అది number of possibilities. Okay, similar కాకుండా dissimilar యూజ్ చేయొచ్చా? Yes you can have, because Java didn't అంటే అదేం కన్స్ట్రైంట్ ఏం ఇవ్వలేదు. You can use any data type and you can have any number of arguments. రెండే ఇవ్వాలని లేదు, నేను 5, 10 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ రిటర్న్ ఇచ్చేది రిటర్న్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 5+ మనం ఇచ్చిన పాస్ చేసిన వాల్యూస్ కి 5 యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నారు. సో 3 యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది 8 వస్తుంది. ఓకే ఆల్రెడీ అది చెప్పేసాను ఇవన్నీ. సో ఇంట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇస్తే x+5 a+b మన ఎడిషన్ లాగా యాడ్ చేసి రిటర్న్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం సిస్అవుట్ రాయలేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లోంచి ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తే దిస్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాడింగ్ 5+3 8 అనేది వస్తుంది. ఆ 8 అనేది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది 8 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్. ఇక్కడ సేమ్ ఒక వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మెథడ్ ని కాల్ చేశారు. ఇలా కాల్ చేసిన ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది, లేదా ఆ వచ్చిన రిటర్న్ వాల్యూని
ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ని మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్లో తీసుకున్నా ఇట్ విల్ ప్రింట్. క్లియర్? ఇఫ్ ఎల్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏజ్ అనే పారామీటర్ పాస్ చేసి ఏజ్ లెస్ దాన్ 18 అయితే ఒకలాగా, ఏజ్ ఎల్స్ అయితే ఇంకొకలాగా. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ చెక్ ఏజ్ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకున్నారు, వాయిడ్ మెథడ్ విచ్ బేసికలీ హ్యావ్ అన్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఈ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు ట్రై చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్. ఓకే, నౌ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఈస్ సేమ్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. అంటే విత్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. అంటే ఈ నేమ్ అనేది మై మెథడే, ఓకే, మెథడ్ నేమ్ అనేది మార్చట్లా, కానీ లోపల డేటా టైప్స్ మారుస్తున్నాను, అలానే రిటర్న్ టైప్ మారుస్తున్నాను. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జావాలో జేవిఎంలో కంపైల్ చేసేటప్పుడు అన్ని కంపైల్ చేస్తుంది కదా, అంటే కంపైలేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది కదా సింటాక్స్ అన్ని కరెక్ట్గా రాసామా లేదా అని. సో జేవిఎం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఎందుకని? జేవిఎం ఈస్ కోడెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దాని డేటా టైప్ కనుక డిఫరెన్షియేషన్ ఇస్తే it will treat this method as a separate and this method as a separate, because even though it has the same name, the parameters are different. ఒకటి int అయితే ఇంకోటి float. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ మెథడ్ int అనే ఒకటి ఉంది, ప్లస్ మెథడ్ డబుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, దీన్ని మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండి పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటేనే we will say that method overloading is happening. Method overloading అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ప్లస్ మెథడ్ నేమ్ అయితే సేమే, బట్ ద వాల్యూస్ దట్ వి పాస్ ఆర్ డిఫరెంట్. పాస్ చేసే వాల్యూస్ అనేవి ఒకసారి ఇంటీజర్తో కాల్ చేస్తున్నాం, ఇంకోసారి డబుల్తో కాల్ చేస్తున్నాం. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సేమ్ సింప్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ విత్ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆ క్లాస్లో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. మీరు ఏ బ్లాక్లో అయితే దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తారో ఆ బ్లాక్ వరకు మాత్రమే ఆ వేరియబుల్ అనేది లిమిట్, అంటే స్కోప్, అంటే అక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీరు మెయిన్ మెథడ్లో డిక్లేర్ చేసుకున్న వేరియబుల్ని వేరే మెథడ్లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే పాసిబుల్ కాదు. అలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ దట్ ఎక్స్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్, దెన్ అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? Yes, sir. ఆర్ షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మెథడ్లో మీరు మళ్ళీ ఇంకొక మెథడ్ ఏం చేయకుండా బ్లాక్ కూడా రాసుకోవచ్చు. జావాలో ఇది కూడా వెళ్ళాడు. జస్ట్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇస్తే దీన్ని ఒక జావా బ్లాక్ అంటారు. ఈ జావా బ్లాక్స్ దీనికి ఒక నేమ్ ఉండదు, ఏముండదు, కానీ ఇది జావా ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాక్లో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ స్కోప్ ఎంతవరకు అంటే ఈ ఓపెన్ నుంచి క్లోజ్ వరకే. సో ఈ మెయిన్ మెథడ్లో ఈ బ్లాక్లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఎక్స్ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. It says x can't be reached, cannot find symbol x, because the x is defined in a block scope which is basically open flower braces, close flower braces. అవి ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? Just like local variable. లోకల్ వేరియబుల్. అదే ఈ ఎక్స్ని ఇక్కడ కూడా కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్.
ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ అండ్ అవుట్సైడ్ ద బ్లాక్. ఓకే, క్లియర్? జావా స్కోప్ అనేది అర్థమైందా? బ్లాక్ లెవెల్ స్కోప్ ఉంటుంది, మెథడ్ లెవెల్ స్కోప్ ఉంటుంది, క్లాస్ లెవెల్ స్కోప్ ఉంటుంది. క్లాస్ అంటే ఈ క్లాస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ తర్వాత ఏదైతే ఇస్తామో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఈ x ని ఇక్కడ కాకుండా క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తా, విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ని నేను ఈ మెథడ్ లోనే కాకుండా ఇంకొక మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే system.out.println అని x అంట. అప్పుడు అక్కడ స్టాటిక్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. యా, ఇవ్వాలండి. జస్ట్ సెకండ్ చూద్దాం. యా, మెయిన్ మెథడ్ లోకి తీసుకోవాలంటే మాత్రం స్టాటిక్ ఇవ్వాలి. బట్ లెట్స్ సీ దట్. యా, ఓకే. నేను స్టాటిక్ ఇవ్వకుండా నాకు ఇది వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే how can I refer this? Anyone? I'll create an object from main. Object creation. Creating object. ఆబ్జెక్ట్ yes. ఈ మెయిన్ యూస్ చేసి మెయిన్ డాట్ ఎక్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్ బికాస్ నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి. స్టాటిక్ అంటే క్లాస్ లెవెల్, నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్. సో బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ I can refer inside the static block also. Okay. And the display ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదంటే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయలేదు కాబట్టి. If I call display here, then it will print third time. Again the static non static issue నే. సో దీన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఎలా కాల్ చేయాలి? ఎనీబడి? ఎనీ ఐడియా? బేసికల్లీ స్టాటిక్ బ్లాక్ లో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఇది డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయలేం. బట్ ఎలా కాల్ చేయొచ్చు మెథడ్ ని? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. yes, that's true. Using object reference you can call ఈ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో ఇందులో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు, ఇందులో డిక్లేర్ చేసిన మెథడ్స్ ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అందుకే జావాలో ప్రతిదీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కాల్ చేస్తారు, అది వేరియబుల్ అవని మెథడ్ అవని. సో మెయిన్ డాట్ డిస్ప్లే విల్ యాక్చువల్లీ కాల్ దిస్ మెథడ్. Sir, 1 second. Yeah. ఇది in the same class we have defined this display method. In the same class we have declared this display method now, sir. Also we are getting that particular static getting particular error, sir. So if instead of declaring it as non-static method, if we declare it as a static, we need not have the object reference now, sir. ఇప్పుడు ఆ డిస్ప్లే మెథడ్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు దాని ముందర పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే మెథడ్ అని రాస్తే దాన్ని అక్కడ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ అది యు నో కదా, యు నో ఇట్ దట్ స్టాటిక్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇందాక అదే చూపించాను కదా. ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, మెయిన్ నాకు రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ స్టాటిక్ దెన్ యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ వయా అన్ ఆబ్జెక్ట్. అదే కదా ఇక్కడ కూడా చెప్తుంది. ఇంతకు ముందు వరకు వేరియబుల్స్ కి చూపించాను. నౌ ఐ షోడ్ యూ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాలింగ్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ నాన్ స్టాటిక్ by using an object dot అక్కడ పైన
ఆ పైన ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100 దగ్గర స్టాటిక్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100 అని రాస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కూడా పెట్టిన అవసరం లేదు ఏ అవసరం లేదు. మెయిన్ కి. అది అందరికీ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు సెషన్స్ లో కూడా చెప్పాను. ఐ థింక్ అది మీకు తెలిసే ఉంటదని నేను మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయలేదు ఆ పర్టిక్యులర్ సెంటెన్స్. అక్కడ ఓకే. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకని. ఎవరు మీరా వాళ్ళ? ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే వాళ్ళు అడుగుతారు. సో వాళ్ళు అడగట్లేదంటే అది వాళ్ళ ఇష్యూ. కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. మీకు అర్థమవుతుంటే మీకేమైనా అర్థం కాకపోతే మీరు క్వెషన్ అడగండి. అవతల వాళ్ళు ఏమైనా అది నే- అర్థం కాకపోతే దే షుడ్ అదే ఆస్క్. అర్థమవుతుంది. నేను అడిగింది కరెక్టేనా కాదా అని జీవన్ కన్ఫ్యూజన్ లో మీరు అడిగింది ఉన్నాను కరెక్టే. అడిగాను సార్. బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మీకు Hmm. క్వెషన్ ఉంటే అడగండి నేను చెప్తా. బట్ అవతల వాళ్ళకి క్వెషన్ ఓకే సార్. వస్తుందేమో అని మీరు చెప్పకూడదు కదా. అది. ఓకే సార్. సార్ ఇక్కడ మీరు రాసింది మెయిన్ డాట్ డిస్ప్లే అని. మెయిన్ అనేది అంటే ఒక అంటే ఒక క్లాస్ అన్నట్టు, అంటే పెద్ద క్లాస్ అది. దాని Yeah. ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ దాని లోపల ఉన్న ఒక చిన్న మెథడ్ ని మనం రిఫర్ చేస్తున్నాం. అంటే సంథింగ్ ఒక బిగ్ లోపల ఉన్న చిన్న దాన్ని రిఫర్ చేయాలంటే డాట్ తో చేయాలి అన్న. నో అంటే అది what does మీకు it ఇంకా mean? క్లియర్ అదే యా అంటే మీకు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కాలింగ్ ఇలా ఉంది. బట్ లెట్ మీ గో త్రూ ద సెషన్స్. దెన్ అప్పుడు మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, అండ్ ఐ హావెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ లైన్ కదా. నేను ఇంకా చెప్పలేదు మీకు న్యూ Okay. కీవర్డ్ ఇంకా చెప్పలేదు. ఈ మెయిన్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ యాక్చువల్లీ. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు చెప్పలేదు. సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ అసైడ్. బట్ నేనేంటంటే స్టాటిక్ కి నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి అలా చెప్పాను. ఓకే. ఓకే సార్. తర్వాత అంటే మీరు చెప్పింది కరెక్టే. మీరు ఏదైతే థింక్ చేశారో దట్స్ కరెక్ట్. బికాస్ ఈ క్లాస్‌లో ఉన్న వేరియబుల్ గాని, మెథడ్స్ కానీ ఏవైనా సరే యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ రిఫర్ విత్ యూజింగ్ డాట్. డాట్ యూజ్ చేస్తే ఇవే కాదు. ఇంకా మీకు ఇంకా చెప్పంది ఇంకొకటి కూడా ఉంది. బట్ యాహ్! ఐల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఇంటెలిజే. ఇక్కడ జస్ట్ ఆన్‌లైన్ కంపైలర్ కాబట్టి మీకు డాట్ పెడితే ఏమేమి వస్తాయో తెలియట్లా. బట్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ద సేమ్ క్లాస్ హియర్ మీకు డాట్ పెట్టంగానే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను ఆగండి. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ కాపీయింగ్ దిస్ టు దిస్ వన్ ఎక్లిప్స్. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ కాల్ శాంపిల్ కదా. ఓకే, శాంపిల్. Yeah. So now if I call main dot, see ఈ ఐడి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు డాట్ క్లిక్ చేయగానే అందులో అవైలబుల్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. నాకున్నది ఏంటి ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నేను ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకే. క్లోన్ డిస్ప్లే అంటే నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్ మీద డిస్ప్లే వచ్చింది. కానీ ఈ క్లోన్ ఈక్వల్స్ ఫైనలైజ్ ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఇక్కడ పక్కనే క్లాస్ నేమ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంటెలిజేలో ఎక్లిప్స్ లో ఐడిలో పక్కనే అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయనే క్లాస్ నేమ్ కూడా రాసింది. ఎక్స్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ శాంపిల్ క్లాస్, డిస్ప్లే ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ శాంపిల్ క్లాస్, ఇంకా వేరే అదర్స్ ఆర్ క్రియేట్ కమింగ్ ఫ్రమ్. సో జావాలో మీరు క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. అందుకనే మీకు ఇక్కడ అర్థం కాలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పరా లైన్? Yeah. జావాలో మీరు క్రియేట్ చేసే ఎనీ క్లాస్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. జావా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారా ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది క్యాపిటల్ ఓతో, ఆబ్జెక్ట్ అని. సో ఆబ్జెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ జావా క్లాస్ విచ్ ఈస్ పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద జావా క్లాసెస్. మీరు జావాలో ఏ క్లాస్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, దానికి కామన్ పేరెంట్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో మెథడ్స్. ఇవి మీకు ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. వెన్ వి డిస్కస్ ఇన్హెరిటెన్స్, వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వై డూ వీ హ్యావ్ ఇట్, అప్పుడు మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఇక్కడికి ఎలా వస్తాయి అనేది క్లియర్ అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఫర్ అంటే నౌ ఆబ్జెక్ట్ డోంట్ క్లాస్ థింక్ అనేది అబౌట్ ఇట్. ఆల్రెడీ జావాలో ఉందా, ప్రీడిఫైన్డ్? అంటే అది Yes, predefined Okay. parent class. Yes. ఓకే. And using that dot you can actually డాట్ పెట్టగానే మీకు అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇందులో డిస్ప్లే కావాలంటే డిస్ప్లే, లేదా ఎక్స్ కావాలంటే ఎక్స్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, ఫైన్. I think we almost crossed the time.
ఫైన్. రికర్షన్ అయిన తర్వాత చెప్తానండి, బట్ ఇక్కడ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, క్లియర్?